Zayenda naye muye wanga kulikonse komwe atanitsokolera. Zayenda naye muye wanga mumavuto monse nzakhala naye. Yenda naye muntenere mavuto zayenda naye. Mumavuto monse nzakhala naye. Yenda naye muntenere mavuto zayenda naye. Mumavuto monse nzakhala naye. Zayenda naye mbuye wanga ndichite kufuna kwa inu mbuye wanga. Zayenda naye mbuye wanga mumavuto monse nzakhala naye. Yenda naye muntenere mavuto zayenda naye. Mumavuto monse nzakhala naye. Yenda naye muntenere mavuto zayenda naye. Mumavuto monse nzakhala naye. Zayenda naye mbuye wanga mpaka ndikafike kudziko lokomalo. Zayenda naye mbuye wanga mumavuto monse nzakhala naye. Yenda naye muntenere mavuto zayenda naye. Mumavuto monse nzakhala naye. Yenda naye muntenere mavuto zayenda naye. Mumavuto monse nzakhala naye. Moni mpingo Maturano pano pa Manja Seventh Adventist Church. Tukoza kuti mwabweranso ku msonkhano watu wa misasa tsiku loyamba lero Thursday pa 1 April 2021. Ambuye akudalitseni titatha kutsitsimuka masiku anayi apitawa. Lero lino tikuyamba msonkhano watu wa misasa kuyamba lero kukafika tsiku la Sabata pamene titatsekere msonkhano watu. Ndikufuna ndilandirenso mwapadera omvera athu amene mukutimvera pa liwu la chiyembekezo kulikonse kumene muli. Kherani cheru pamene mukudalitsika, tidalitsike limodzi ndi mpingo umene wasonkhana pano pa Manja Seventh Adventist Church. Komanso ndilandire anzathu amene akuonera msonkhano umenewu pa Hope Channel kulikonse kumene mukumvera msonkhano umenewu. Ambuye akhale nanu. Komanso tiyeni tidalitsike limodzi mu msonkhano uno wa msasa wa chaka chino cha 2021 wokonzedwa ndi South Malawi Conference. Chotero madzulo ano tili ndi zilinganizo ziwiri. Choyambirira tikhala ndi presentation ya AY imene akutitengera ndi Pastor Thomas Chadereka ndiomwe atatitengere utumiki woyambirira. Komano tisanalowe mu utumiki wathu, iwo amene ali pa msonkhano pano tatiyeni tonse tiyime Timba nyimbo number 238. Tikaimba nyimbo number 238 tizapempha Mai Chagoma kuti abwere azatipempherere. Mai Chagoma azatipempherera kenako tilowa mu utumiki wathu. Tonse amene tili pa msonkhano tiyime pamene tonse omvera komanso onera tikuimba nawo nyimbo number 238. Oh, wandani pate jalanyancha
omwe apyola manda achete akondwerwa mwa Yesu asamba mwazi wake aklowa mzinda wa Yerusalemu asamba mwazi wa nkosa alowa mzipata za Yerusalemu asamba mwazi wake awondiwo anapeza Yesu pamene anali anyamata nalandira chisomo asamba mwazi wake aklowa mzinda wa Yerusalemu asamba mwazi wa nkosa alowa mzipata za Yerusalemu asamba mwazi wake awandiwo Musa utowawo anapeza kupuma mwa Yesu tendere mumtimamo asamba mwazi wake aklowa mzinda wa Yerusalemu asamba mwazi wa nkosa alowa mzipata za Yerusalemu asamba mwazi wake iwo adapirira mavuto anapyora pakati pa moto Yesu ati itani asamba mwazi wake aklowa mzinda wa Yerusalemu asamba mwazi wa nkosa alowa mzipata za Yerusalemu asamba mwazi wake mwaulemu tose tigwade pasi pamene anzathu mukutionera tiyeni tipemphere limodzi. Oyera oyera inu Tate ndi mpulumutsi wathu Yesu amene muli mmwamba tikukuyamikani ndi kuthokozani nthawi ino ya madzulo kamba cha chifundo ndi chisamaliro chanu chimene mwationesera ife ana anu. Tate mwatisamalira aliyense payekha komanso mwalolanso kuti Tate mukatikokose madzulo ano tibwerenso pa msonkhano wanu uno. Tate tikuti dzina lanu likwezeke pamene tabwera m'malo ano. Tate tikudziwa kuti mwina tsiku la leronso sitinachite bwino pamaso panu. Tikupemphani mpulumutsi wathu wa moyo kuti inu mukatikhululukire mphulupulu zathu. Mukatha kukatikhululukira muora ili Tate mukakhale nafe pamene tifuna tikamve mawu anu amene mtumiki wanu watikonzesera mu nthawi ino. Mpulumutsi wathu wa moyo tikupemphereranso kuti Tate mukakhale ndi ena onse konse kumene akumveranso mawu anu mu nthawi ino kuti pamene ife tikasisimuke pompano ndikumva mawu anu osiyanasiyana iwonso Tate mukadalise ndi kuwasisimusa mwapadera. Khalani ndi mtumiki wanu amene mwachita naye kwa nthawi yayitali pamene afuna akatigawire izo zili zoyenera zauti ife zikatikonzesere mioyo yathu tikasendeze ufupi ndi mpando wanu. Mpulumutsi wathu lankhulani nayeni kuti china chilichonse chimene wakonzesera Tate mukayime naye kuti akatigawire kuti ife Tate tikakhale tikumva komanso tikakhale ana anu amene tikachite chifuniro chanu koposa kale. Pali ana anunso ena amene Tate akubweranso konkuno afulumiziseni kuti pamene tukamva mawu tonse tikamvere limodzi. Tapempha izi kupyola mdzina Yesu Khristu mpulumutsi wathu wa moyo. Amen.
Pano pakubwera Pastor Chadereka, Pastor Thomas Chadereka akubwera tsopano kuti atipatsire msonkhano oyambirira utumiki wa AY department ya AY, ndipo posakhalitsa Pastor Chadereka. Tukufuna tukulandireni amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana kulikonse kumene muli, kumene mukutionera komanso amene mukutimvera. Madzulo ano tikutengerani zina zimene zikukhudza utumiki wa achinyamata mu mpingo wa Seventh Day Adventist. Utumiki wa achinyamata umene pa Chingerezi timati Adventist Youth Ministries ndi umodzi mwa mautumiki amene akupezeka mu mpingowu, ndipo utumiki umenewu ndi utumiki wa mphamvu kwambiri chifukwa umachita ndi achinyamata amenenso ali amphamvu. Monga mukudziwa kuti ambiri amene akupezeka mu mpingo lero ndi achinyamata, ndipo pafupifupi mwa anthu 100 aliwonse 75 kapenanso kuposera pamenepo mwa anthu 100 ewo ndi achinyamata, kusonyeza kunena kuti mpingo wathu, mpingo wa Seventh Day Adventist ndi mpingo umene wadzaza ndi achinyamata. Chifukwa cha chimenechi mpingo udakhazikitsa zilinganizo, udakhazikitsa ma programs osiyanasiyana, mautumiki osiyanasiyana amene angafikire zosowa za achinyamata. Ndiye utumiki umenewu Adventist Youth Ministries ndi utumiki umene uli ndi mission statement. Ndiye timafuna tikuwuzeni kuti ndi utumiki sikuti achinyamata amene akupezeka mu mpingowu amangokhala alibe cholinga chenicheni, koma pali ndithu di mission statement imene imatsogolera utumiki umenewu. Mission statement ya Adventist Youth Ministries imanena kuti kutsogolera achinyamata mu ubale wakupulumusa modzi ndi Yesu Khristu, komanso kwathandizira achinyamatawo kuti alandire maitanidwe awo kukhala aphunzi a Yesu Khristu. Ndiyeno achinyamata amene tili nawo alipo amagulu wosiyanasiyana malinga ndi zaka zawo, malinga ndi kuthekera kwawo. Iwowa achinyamata adagawidwa magulu osiyanasiyana mu utumiki umenewu wa achinyamata. Pali mbali ziwiri zimene ndimafuna kuti inu omvera komanso inu amene mukutionera mudziwe zimene zimakhudza ku bungwe limeneli kapena kuti kutumiki umenewu wa chinyamata. Tinazo mbali ziwiri. Mbali yoyamba tili ndi utumiki wa chinyamata komano achinyamata ake achichepere, imene pa Chingerezi timati ma junior youth. Kuma junior youth kumeneko tili ndi achinyamata amene amayambira zaka zokwanira zinayi, zaka zokwanira 4 kukafika zaka zokwanira zisanu ndi zinayi kapena kuti 9. Gulu limene liloyamba limene limapezeka no ku junior youth kapena kuti ku ana achichepere ndi gulu limene timalitcha kuti no ma adventurers. Ma adventurers ndi ana ang'ono amene utumiki umene tikamagwira timaonetsetsa kuti ana amenewa tigwire nawo ntchito koma molumikizana
ndi makolo wawo pamene akugwira ntchito za tsiku ndi tsiku kutumikira mu mpingo. Ndiyeno ku ma adventures kumene kuku klasi yoyambirira imene imakhala ndi ana azaka 4 timayitcha kuti Little Lamp. Kuchoka klasi imene ili yoyambirira yeniyeni ku youth ministries tili ndi klasi yachiwiri imenenso ili ku junior youth komweko imene timayitcha kunena kuti early bird amenewa ndi ana azaka 5. Ndiye tikachoka pamenepo timafika ku ana amene ali ndi zaka 6 ameneno amakhala mu klasi yotchedwa BZB. Kuchoka mmenemo timafika mu ana ameneno ali ndi zaka zokwanira 7 amenewa amakhala mu klasi yotchedwa kuti Sunbeam. Kuchoka mu klasi ya ana azaka 7 timafika mu klasi ya ana azaka 8 amene timatcha kunena kuti klasi ya Builder. Kuchoka mu klasi ya Builder ndiye tili ndi klasi yomaliza ku adventurer imeneno imatchedwa Helping Hand, ndipo anake ndi ana azaka zokwanira 9. Ndiyeno mwana akamaliza klasi imeneyi ya Helping Hand ndiye kuti no amachoka sopano kuchoka mu ku adventurer club ndiyeno sopano amapita ku club ina imeneno timayitcha kuti no Pathfinder club kapena kuti no akalondola mkwaso. Imeneyi ndi club imene imayambanso ndi ana amene akuyambira zaka 10 ndipo imakalekezera ndi iwo amene ali ndi zaka zokwanira 15. Klasi imeneyi kapena kuti club imeneyi ya Pathfinder ndi clubunso imene ikupezeka ku junior youth. Chotero ku junior youth tili ndi maklabu awiri, club ya adventure kuyambira zaka 4 kukafika zaka 9, kenaka timabwera tsopano ku club ya Pathfinder kuyambira zaka 10 kukafika zaka 15. Kumene konso kuli maklasi ameneno amayenera kuchita nawo achinyamatawa. Maklasi yake amayamba ndi klasi yoyambirira ku Pathfinder imene imatchedwa kuti klasi ya friend, ndipo anake ndi ana azaka 10. Kuchoka pamenepo timafika ku klasi ya number 2 ku Pathfinder, anake ndi ana azaka 11 ndipo amatchedwa iwowa klasi ya companion. Kuchoka mu klasi ya companion timafikanso ku klasi yachitatu imene anake ndi azaka 12, ndipo klasi imeneyi timayitcha kuti klasi ya explorer. Kuchoka mu klasi explorer timafika mu klasi ina imeneno anake ndi azaka 13, klasi imeneyi imatchedwa klasi ya ranger. Kuchoka mu klasi ya ranger timafika mu klasi ya number 5 mu Pathfinder imene imatchedwa klasi ya voyager, ndipo anake ndi azaka 14. Kuchoka pamenepo ndiye timafika mu klasi yomaliza ku Pathfinder imeneno ndi anthu achinyamata azaka 15, ndipo klasi imeneyi imatchedwa klasi ya guide. Imeneyi ndi junior youth. So pamakhala asogoleri yake amene amaphunzira ndi cholinga choti aphunzitse achinyamata amene wawa amene ali ku junior youth, ma adventures komanso Pathfinder. Ndiyeno amene amapanga maphunziro amenewa wotsogolerano maklabu awiri amene wawa amapanga maphunziro amene timatcha kuna kuti maphunziro a master guide. Chotero munthu akapanga maphunziro a master guide ndiye kuti amene watsiwirika kuti angathe kutsogolera ma junior youth, ma adventures komanso ma Pathfinder. Ndiye kuchoka ku junior youth ndiye timabwera tsopano ku senior youth. Senior youth kumene konso tili ndi maklabu awiri. Klabu yoyamba imatchedwa klabu ya Ambassador, ndipo klabu ya Ambassador imachita kwambiri ndi achinyamata amene ali ndi zaka zokwanira 16 kukalekera zaka 21, zaka 16 kukalekera zaka 21, kumene konso ali ndi maphunziro awo amene amachita kufunano kuti akwanirise za mu club imeneyi ya Ambassador. Kuchoka mu klasi imeneyi ya kapena kuti club imeneyi ya Ambassador
ndiyeno timafika ku klabu ina imene imachita kunena kuti no young adult kapena kuti achinyamata ameneno tsopano akupita kuti angathe kukhala makolo komanso ndithu ndi achinyamata ozindikira chimene akuchitanso kwambiri. Ndiye young adult club imayamba kuchokera pa zaka 22 kukafika zaka 30 plus. Imeneyi ndiye timayitcha kuti young adult. Ndiye ku young adult komanso ku ambassador club maklabu awiri amene wawa munthu amene akufuna kutsogolera kapena kuti akufuna kutswirika kukhala mtsogoleri wa maklabu amene wawa amene akupanganso maphunziro apadera amene timatcha kunena kuti no senior youth leadership amene amaphunzira ndithu ndi maphunziro amene curriculum ya senior youth leadership, ndipo akamaliza maphunziro amene wawa amayenera kuti apange aulusidwe apangidwe invest kenaka iyeyu amalandira ndithu ndi amalandira chithokozo chimene timanena kuti no nyota yoti tsopano ndi mtsogoleri amene amachita kuti no senior youth leader. Chotero tili ndi junior youth kumene mtsogoleri wake amachita master guide, komanso tili ndi junior youth mtsogoleri wake master guide, komanso senior youth kumene mtsogoleri wake amachita kuti no senior youth leader. Ndi achinyamatawa kudzera ma classes osiyanasiyana akamachoka mu class ina kupita ku class ina pamayenera zowayeneresa kuti achinyamatawo adusemo, ndipo akadusa amapangidwa invest kapena kuti amaulusidwa mayeso kupitano tsopano ku class ina. Ndiyeno pali mapini ameneno amavekedwa chiyamikiro kapena kuti no pempho limene atsogoleri athu akupempha ndiona kuti no pamene achinyamatawa akufuna kuti avekedwe mapini ndi udindo wa mpingo kugula mapini amene wawa. Kwa nthawi yayitali achinyamata amene wawa akhala akugula okha mapini kuti avekedwe, komano ndi udindo wa mpingo kugula mapini amene wawa chifukwa mapini amene wawa ndi katundu wa mpingo. Ngati mwana aliyense achita mosokonekera ndi moyo wake wa uzimu, mapini amene wawa amatha kulandidwa ndi kusungidwa bwino chifukwa ndi katundu wa mpingo. Chotero achinyamata amene wawa tikawerenga mu spirit of prophecy kapena una kuti no mawu a mzimu wa chinenero pali mawu ameneno adanena onena kuna kuti anyamatawa ndi ofunikira kwambiri, ndipo ndiwerenga ali mu Chingerezi komanso ndimasulira kuchokera mu GC Bulletin January 29 komanso January 30 mu 1893 page 24 analemba chotere Sister White kunena kuti we have an army of youth today who can do much if they are properly directed and encouraged. Akuna kuti no tinalo gulu lalikulu la chinyamata lero limene ngati titachita nalo bwino polisogolera ndi kulilimbikisa ilolo lingathe kuchita zazikulu. Ifeyo monga mpingo chimene tingachite ndikuonetsetsa kuti achinyamata amenewa tikuwapatsa support yokwanira, chifukwa kuti ndi anyamata amphamvu. Tikawauza chochita angathe kuchita ndi mphamvu zawo, chifukwa choti achinyamata ndi amphamvu mungathe kuona kuti mpingo komanso ngakhale dziko limadalira kwambiri achinyamata pokwaniritsa ndithu zilinganizo zosiyanasiyana. Chotero pofuna kukwaniritsa zolinga za bungwe limeneli la chinyamata pali ndondomeko zimene zimayikidwa zosonyeza kuti achinyamatawa akugwira ntchito yawo mwa ndondomeko. Ndiyeno bungwe limene lili limaphunzitsa achinyamata amene wawa lisanawatume, limaphunzitsa komanso limathangata kuti agwire ntchito yakupindula miyoyo. Inu mundivomereza kuti cholinga cha mpingo ndi kupindula miyoyo, ndipo peza cholinga cha mpingo ndi kupindula miyoyo, mpingonso kudzera mwa chinyamatawa wakhazikitsa programu imene tikhale tikuyendera kuyambira mchaka chino kufika mchaka cha 2025 chimene mutu wake tikunenanso kuti ndipita aulogo. Monganso mene mpingo kukhupa kuti iwo upita ndi kulalikira uthenga, ifenso monga achinyamata takonzeka ife kutuluka ndi kulalikira uthenga.
uthenga umenewu tiulalikira bwanji, uthenga umenewu tingathe kulalikira ngati ifeyo tikuphunzitsidwa bwino. Komanso timakhulupirira kuti achinyamata kuti agwire bwino ntchito yawo akuyenera kuti azindikire kuti achinyamata amene kapena utumiki wa chinyamata sutumiki woyima paokha, suli independent. Munjira ina ndi utumiki umene uli mkati mwa mpingo. Chotero chilichonse chimene utumiki umene wa chinyamata ukuchita ukuyenera kuchita mogwirizana ndi mpingo. Mpingo udziwe zimene achinyamata akuchita, komanso achinyamata afotokoze bwino maprogramu zawo osiyanasiyana amene ali nawo. Ndiyeno pali zimene timachanso kuti ma objectives kapena kuti zinthu zina zimene timafuna titakwanirisa kuti ntchito iyende bwino ku youth ministries. Ndiyeno timalimbikisa kapena kuti cholinga timafuna kuti achinyamatawa atatha kuphunzira ma classes osiyanasiyana ndi afotokozaja akathenso iwowa kutumikira achinyamata ena, komanso kuthangata mpingo muzilinganizo zosiyanasiyana, komanso osati kuthangata mpingo okha, komanso kuthangata anthu ena amene sanamudziwe Yesu Khristu kuti nawonso akonzekere kubwera kwa Yesu Khristu kwaposachedwa. Izi zingatheke bwanji? Izi zingatheke ngati achinyamata apatsidwa mwayi womapemphera limodzi, komanso kumawerenga mawu a Mulungu, komanso kumakhala ndi nthawi yakuyanjana wina ndi mnzake, ndi kumakhala ndi nthawi yakuchitira umboni, kutuluka kukachita umboni za Yesu Khristu. Chaka chino cha 2021 ngakhale kuli muliri wa COVID-19, koma pali zilinganizo zimene motsogozedwa ndi atsogoleri athu m'Malawi muno amene akuyang'ana youth ministries department imene atsogoleri athu ku Malawi Union, Dr. Elvis Lowani, a master guide, komanso tinawo chigawo chino chakumwera amene ndi abusa master guide Eddington Chapasuka amene akuyang'ana ntchito ya achinyamata kuno ku chigawo chakumwera. Pali ma programs amene ayikidwa pofuna kuti ife achinyamata tionenso kuti nafenso tikutenga gawo la kutumikira. Ndiye mu chaka cha 2021 pali tsiku limene liti lidzakhale tsiku la achinyamata aja ang'onoang'ono la adventurers limene lidzakhale pa 15 May, lidzakhala tsiku la adventurers, Adventurer Day. Ndiye tsiku limeneli ndi tsiku limene tikulakalaka kuti zilinganizo zonse za pampingopo tsiku lokhali la pa 15 May adzapange ndi ana amenewa, ana aja amene tinanena kuti oyambira zaka 4 kukafika zaka 9 adzatumikire tsiku lonse, kaya ndi sabata sukulu, kaya ndi ulaliki, ndi mautumiki ena lonse amene amachitika tsiku la sabata. Tsiku lokhali tilole akulu ampingo, tilole ngakhale azibusa kuwapasa mpata ana amenewa kuti nawonso atumikire ntchito ya mpingo, atumikire Mulungu wakumwamba. Komanso potero ndikuti tialimbikitsa kuonetsa maluso ndi matalente amene Mulungu wakumwamba wapatsa. Komanso pa mbali pa tsiku limeneli tidzakhalanso ndi tsiku lina limene ndi tsiku la pa September 18, 2021. Pa 18 September tidzakhala ndi tsiku limene tikulitcha kuna kuti no Pathfinder Day. Tsiku limeneli ndi tsiku limene tsopano achinyamata aja oyambira zaka 10 kukalekera zaka 15 adzakhalenso akutumikira mu mpingo. Tsiku lonse lidzakhala tsiku lawo lakutumikira kuyambira kummawa kufika kumadzulo. Chotero china chilichonse chochitika tsiku limeneli adzachita ndi achinyamata amene wawa ma Pathfinders. Koma kuti izi zitheke, kuti izi zizakhale zopambana, zikudalira kuti mpingo tilimbikitse achinyamata amene wawa kuyambira sopano kufikira kuti nthawi imene kamazafika zakha kuti zinthu zonse zili zakonzetseredwa bwino lomwe. Komano tikufunanso tione komaliza kuna kuti ifeyo achinyamata
kuti utumiki wathu uyende bwino timafunitsitsa chitachitika ndi chiyani? Kuti utumiki wathu achinyamata uyende bwino timalakalaka kuti pakhale mgwirizano wotheratu pakati pa ife achinyamata ndi mpingo komanso utsogoleri wake. Dziwani kunena kuti mu umodzi muli mphamvu. Wina adana kuti ngati tingagwirizane ndiye kuti tidzayima chilili, koma tikagawanikana tidzagwa. So kuti tipambane mongano utumiki wa chinyamata patokha sitingathe ayi, tikudalira mpingo kuti uthangatire ntchito imeneyi pakulimbikitsa achinyamata ndi utumiki wawo. Komanso kuti ziyende bwino pakhale kulumikizana kwa mapulogalamu. Sitikulakalaka kuti achinyamata adzingozuka kuti ayi basi lero tikufuna tipange zakuti, ndikumadzidzimutsa akulu a mpingo, ndikumadzidzimutsa abusa. Pazikhala kukonzetsera bwino kuti pakhale kulumikizana kotheratu, ndipo zikatero ndiye kuti ntchito ya Mulungu wakumwamba idzapita pasogolo. Komanso china chimene timalakalaka chitachitika ndi mpingo ndiyeno kuna kuti pamene mpingo kutumikira, abusa komanso atsogoleri a mpingo aonesese kuti achinyamata akuwagwiritsa ntchito osamangowayang'ana ayi, koma achinyamata kumagwiritsa ntchito. Tikagwiritsa ntchito amakhala okondwera, tikapasanso maudindo ena ndi ena amakhala okondwera kuti tikutumikira limodzi ntchito ya Mulungu wakumwamba. Pomaliza mundilole ndiwerenge mawu kuchokera m'buku lopatulika amene Yohani adalemba, 1 Yohani chapter 2 verse 14. 1 Yohani chapter 2 verse yake ya 14. Pali mawu amene Yohani adalemba kuna kuti ndakulemberani Atate popeza mwamzindikira iye amene ali kuyambira pachiyambi. Ndakulemberani anyamata popeza muli amphamvu ndi mawu a Mulungu akhala mwa inu, ndipo mwamulaka woyipayo. Yohani adaona kuti pambali ponena kuti panali atsogoleri amene amagwira ntchito, iyeyunso akuna kuti adalembera achinyamata popeza adadziwa kuti iwo adali amphamvu ndi akuchirimika pakuchita nawo mawu. Okondedwa omvera komanso amene mukuti mvera ndi kutionera, tiyeni tidziwe kunena kuti bungwe limeneli kapena utumiki umene wa chinyamata ndi wa wina aliyense. Zilibe kuti ya ine ndakula, ine ndakalamba. Iyayi wina aliyense angathe kutumikira ndi kuthangatira utumiki umenewu wa chinyamata, ndipo potero ntchito ya Mulungu wakumwamba idzapita patsogolo. Mulungu wakumwamba akudaliseni, Mulungu wakumwamba akusogolereni pamene inu ndine takonzeka kugwira ntchito limodzi masiku ano otsiriza kulalikira ntchito ya uthenga wabwino ya chipulumutso wa Yesu Khristu, pamene tikuyembekezera kubweranso kwachiwiri kwa Yesu Khristu kwaposachedwa. Mulungu wakumwamba akhale nanu, akhale nafe tonse chifukwa cha dzina lake. Amen. Zikomo kwambiri abusa Thomas Chadeleka kutifotokozera utumiki wa Adventist Youth, ndipo atiuza ndi kutibetchera kunena kuti utumiki wa Adventist Youth ndofunikira kwambiri komanso ndi mbali imodzi yofunikira kwambiri ya mpingo. Chotero achinyamata kulikonse kumene tili kuno ku South Malawi Conference komanso Malawi monse muno, tatiyeni tiyake moto kuti tikagwire ntchito. Timalizanso ndi nyimbo yomwe ija number 238. Tikamaliza nyimbo number 238 yapempha mayi namakwa abwere azatitsekere ndi pemphero. Amene tili pa msonkhano pano tatiyeni time pamene tikuyimba nyimbo number 238. Awandane pate jala nyanja amwe apyolo manda achete akondwe rama Yesu asamba mas
mwazi wake. Akulowa mzinda wa Yerusalemu, asamba mwazi wa nkosa. Alowa mzipata za Yerusalemu, asamba mwazi wake. Awandiwo anapeza Yesu, pamene anali anyamata. Nalandira chisomo, asamba mwazi wake. Akulowa mzinda wa Yerusalemu, asamba mwazi wa nkosa. Alowa mzipata za Yerusalemu, asamba mwazi wake. Awandiwo Musa utoyawo, anapeza kupuma mwa Yesu. Tenderemo mtimamo, asamba mwazi wake. Akulowa mzinda wa Yerusalemu, asamba mwazi wa nkosa. Alowa mzipata za Yerusalemu, asamba mwazi wake. Iwo adapirira mafuta, anapyora pakati pa moto. Yesu atiidzani, asamba mwazi wake. Akulowa mzinda wa Yerusalemu, asamba mwazi wa nkosa. Alowa mzipata za Yerusalemu, asamba mwazi wake. Titseke maso tipemphere. Mukalemekezeke, mukakwezeke, mutatamandike Yehova inu amene muli kumwamba. Chisomo chanu Yehova nchokwanira pa ife ana anu. Tikuthokoza chifukwa cha zabwino zonse zimene mumatichitira ife tsiku ndi tsiku. Mbuye wanga mwationa tili pa msonkhano wa misasa umene kuyamba lero. Atate tikuyitanira Mzimu Woyera pamalo anu. Mukhale nafe, mutiyang'anire, mutiteteze, mutitsogolere ndi kutiphunzitsa. Kuti pamene tikumva china chilichonse chimene chikukambidwa pano, mbuye wanga inu mukakhale patsogolo. Indetu tamva za adventure ana athu amene tikukhala nawo. Mbuye wanga ndinu amene mungathe kuwatsogolera koposaposa ife makolo awo, kukhala nawo patsogolo. Yehova ndikuyitanira kwa inu kuti muzonse mbuye wanga mukakhale Yehova, mukukhala kumbali yathu. Mukalemekezeke pamene tikupitirira msonkhano mu dzina la Yesu Khristu Atate wathu. Amen. Zikomo kwambiri umene unali utumiki wathu oyamba, ndipo kuti pamenepo pakali panopa kwa nthawi yochepa amene mukutimvera pa liwu la chiyembekezo komanso amene mukutiwonera pa Hope Channel, tikupasani nyimbo ya msonkhano wa misasa pamene tikonzetsera utumiki wachiwiri, nyimbo ya msonkhano wa misasa. Nzayenda naye mbuye wanga, kulikonse komwe adzanditsogolera. Nzayenda naye mbuye wanga, mumavuto monse nzakhala naye. Yenda naye muntenere, mavuto nzayenda naye. Mumavuto monse nzakhala naye.
wanga nzayenda naye mbuye wanga mumavuto monse nzakhala naye yenda naye mutendere mavuto nzayenda naye mumavuto monse nzakhala naye yenda naye mutendere mavuto nzayenda naye mumavuto monse nzakhala naye nzayenda naye mbuye wanga mpaka ndikafike kudziko lokomalo nzayenda naye mbuye wanga mumavuto monse nzakhala naye yenda naye mutendere mavuto nzayenda naye mumavuto monse nzakhala naye yenda naye mutendere mavuto nzayenda naye mumavuto monse nzakhala naye mumavuto monse. zikomo kwambiri panopa ndikulandiraniso ku gawo lina lachiwiri ku msonkhano wathu wa misasa pa tsiku loyamba ndipo amene mukutionera tiyeni tipitirize kuonera Hope Channel komanso amene mukutimvera pa liwu la chiyembekezo tiyeni tipitirize kumvera liwu la chiyembekezo amene tili pa msonkhano pano funa tikulandireni mwapaderadera ku msonkhano wathu wa misasa utumiki wathu oyamba timayenera kukhala ndi union president Pastor Kuyama koma sanathe kufika ndiye madzulo ano amene akutitengera utumiki wathu ndi a ministerial secretary kuno ku South Malawi Conference Pastor Katero. Tikuyamba msonkhano wathu tiyeni tonse tiyime amene tili pa msonkhano ndikuyamba ndi nyimbo number 150 Kristu munyimbo number 150 tikangoyimba tiyapempha Mr. F Sungani abwera kuzatipempherera akazatipempherera tizapempha a Heritage Quartet kuti azatiimbire nyimbo number 150 Okunkawo alitukutiko amene akunkato zabwino kuchoka mudziko loyipali pochita ndi mawu a Mulunguyo dani tuate kudzakunka kusonkhanitsira anthu mwambamo ndiyani atithandizeko pofunafuna zobalazo pitani mumpambano monsemo funani mupezemo abwino pitani kwa anthu ponse ponse musonkhanitsire kumwambako nani tuadze kudzokunka kusonkhanitsira anthu mwambamo ndiyani atithandizeko pofunafuna zobalazo zobalaza kwima ponse ponse zamunda muzilindira ife okunka achepa kunchitoyi zambiri zizawonongeka tu dani tuadze kudzokunka kusonkhanitsira anthu mwambamo ndiyani atithandizeko
pofuna zobalazo Antuni idzani ndizidazo kudzasonkhanitsa zamundamo gwirani bempaka adzabwera ale kukondwa danitu adze kudzakonka kusonkhanitsira anthu mwambamo ndiyani atithandizeko pofuna zobalazo tigwade kuti tipemphere. Yehova Mulungu Atate amene muli kumwamba ndi mpulumutsi wathu Yesu Khristu, tikuti zikomo chifukwa cha madzulo abwino tsiku la lero pamene tikuyamba msonkhano pano pamanja. Yehova tikuthokoza kwambiri chifukwa cha moyo ndi thanzi limene mwatipatsa ife ana anu. Mwatilola kuti tipezeke mu msonkhano uno ndi cholinga Yehova, pamene mtumiki wanu akubwera pano kuti atigawire mawu amene mwakonzetsera, tifuna timpereke mdzanja lanu kuti pamene akufuna kulankhula nafe uthenga uwu Yehova ukapeze nthaka yoyenera mkati mwa mitima yathu. Koposaposa muyambe mwatikhululukira china chilichonse chosalungama, popeza ndife ana amphulupulu ndi osaweruzika. Yehova mulankhule kunsi kwa mitima yathu kuti pakumaliza pa msonkhano Yehova tikakhale ana olandirika mu ufumu wanu. Mutiyang'anire pamene tikuyamba mpaka na kumaliza. Tikudziwa anzathu ena akumvera mmakomo, tikudziwa anzathu ena mwina akuyenda, koma onsewa Yehova ndi ana anu, tikuwapereka mdzanja lanu. Kwa iwo amene akudwala mukhale nawo, koma uthenga uwu pamene ukubwera ukafikire kunsi kwa mitima ya ana anu dziko lonse lapansi. Tapempha ndi kusiya zonsezi mu dzina la Yesu Khristu mpulumutsi wathu. Amen. A Heritage Kangati sana fike tiyapemphe Pastor Katero abwere tiyambe utumiki. Pastor Katero. Dane tu adze kudzakonka kusonkhanitsira anthu mwambamo ndiyani atithandizeko. Tikufuna tikulandireni madzulo ano kule konse kumene mukuti mvera komanso mukutionera pa TV. Chotero tikufuna mumve kuti mwalandiridwa, ndipo mu nthawi imeneyi muone kuti ndi nthawi ya mtengo wapatali kwambiri imene Yehova watikonzetsera. Tisanayambe kena kalikonse tikufuna tizindikire pakati pathu kuti tinawo atsogoleri personal ministries, komanso tinawo atsogoleri athu president South Malawi Conference. Tikufuna mumvenso kuti mwalandiridwa ku msonkhano umene tikuyamba Easter Camp Meeting. Chotero mumve nonse amene muli alendo athu atsiku la lero. Tikudziwa kuti pakati pathu tinawo alendo. Tikuthokoza kwambiri chifukwa mwabwera, ndipo kuyambira lero kupita patsogolo ndi misonkhano ina yonse tikukuyitanirani ku misonkhano imene. Mumve kuti malo amene mwakhalawo ndi malo amene Mulungu atikonzetsera. Chotero
mu nthawi tisanayambe chilichonse tufuna titsegule mawu ochokera m'buku lopatulika amene mwapadera tikuwapeza kuchokera pa buku la Machitidwe chapter 12 ndiwerenga mavesi owerengeka amene ndikufuna tikhalire limodzi. Machitidwe chapter 12 ndiwerenga mavesi owerengeka ndikuyamba ndi verse 1 ndiwerenga ndi verse 3 komanso ndidzawerenga verse 4 ndidzawerenga verse 8 ndidzatsiriza ndi verse 11. Ndikuwerenga motere: koma nyengo imeneyo Herode mfumu anathira manja ena a eklesia kuwachitira zoyipa. Verse 2: ndipo adapha ndi lupanga Yakobo m'bale wa Yohane. Verse ya 3: ndipo pakuona kuti kudakondweretsa Ayuda anaonjezerapo namgwiranso Petro. Ndipo awo ndi masiku ankate wopanda chotupitsa. Ndikubwera pa verse 8: ndipo mngelo anati kwa iye, dzimangire mchuno numange nsapato zako. Nachita chotero, ndipo ananena naye, funda chofunda chako, chovala chako, nutsate ine. Ndikuwerenga pa verse 11, verse lotsiriza: ndipo Petro anatsimuka nati, tsopano ndidziwa zoona kuti Ambuye anatuma mngelo wake nandilanditsa ine m'dzanja la Herode ndi ku chiwonongero chonse cha anthu a Israeli. Maganizo amene tikufuna tikhale nawo tisanayambe mutu wathu ndi maganizo awa onena kuti Yakobo aphedwa, Petro akhala mfulu. Yakobo aphedwa koma Petro akhala mfulu. Mbali ina ndi mawu amene tikulakalaka kwambiri madzulo ano kuti tiunikire nkhani imene idachitika mwa Yakobo komanso Petro pa uthenga umene tili nawo wa masiku otsiriza. Titseke maso tipemphere. Atate wathu, Mulungu wathu wakumwamba, tikufuna tithokoze Mulungu chifukwa mungathe kutipatsa nthawi imene masiku akumapeto mukutipatsa cholinga komanso mukutipatsa nthawi yabwino yakuti tilalikire uthenga wanu, ngakhale ni nthawi yoyipa imene ili yovuta tikukumana ndi zobetchera zosiyanasiyana. Madzulo ano tikulakalaka ngati nkotheka mutiyankhule kwambiri mu chapter chimenechi, kuti pamene tikukuonani mu nthawi yotsiriza ndi kutilamulira kumene mukutilamulira, Yehova tikufunitsitsa kuti mukhale nafe. Yamba nafeni komanso mutsirize nafe mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Amen. Madzulo ano ndikufuna tiyankhule kwambiri za mkulu uyu amene ndi Yakobo komanso Petro, mu mbali imene adachita kwambiri mu nthawi imene adali kumapeto kwa mioyo yawo komanso pa mautumiki amene adapatsidwa. Mu cholinga cha Mulungu mu nthawi ina iliyonse amapereka chiyang'aniro chimene chikuyenera kukhala pakati pa ana ake. Chiyang'aniro choyambirira chimene ndikufuna kuti mudziwe ndi chomwe chikumveka kuti amuna awiri awa akuonekera mu chapter 12 kuti mmodzi wa amene anali akuluakulu a mpingo wa nthawi yakaleyo umene umatsogoleredwa ndi Yakobo. Mu mbali ina tingathe kuyika kachithunzithunzi kuti monga mmene amaonekera ngati president wa nthawi imeneyo dera la site ya Yerusalemu, kapena kuti tinene kuti kumalo kumene chiyambi chenicheni cha Chikhristu chinali kukhazikitsidwa ndi Mulungu ngakhale nthawiyo inali yowawa.
tikumuona Petronso mu nthawi yomweyi tikumuona atakhazikika komano ali mu kuyitanidwa kotino angathe kuyika uthenga wa Mulungu ngakhale mu nthawi yovuta ngati imene. Chimene ndikufuna kuti muchiyang'anitsitse kwambiri nchonena kuti pamalo pamene tikupagwira kwambiri chapter chimene tikuyankhula nachochi tikuyankhula ndi malingaliro a ana a Mulungu amene adawuzidwa ndi Mulungu kuti ngakhale zikhale zikuvuta ngakhale pakhale mavuto ambiri amene angakumane nawo koma munyengo imene awapatsa anthu amenewa akuyenera kuvomereza kulalikira uthenga, kuvomereza kufera Ambuye ndi cholinga chonena kuti Yesu Khristu aonekere mu nthawi imene anali kukhala. Bible langa likunena kuti koma nyengo imeneyo Herode mfumu anathira manja anthu amene anali kutumikira ntchito ya Mulungu. Mbali imene tikufuna kuti mudziwe ndionena kuti pamene tikumuona Herode timuone ngati mmodzi amene nthawi imene anali mfumu yotchuka kwambiri komanso mfumu imene dakhalapo mu nthawi imene mpingo ukulalikira uthenga. Nthawi imene mpingo ukulalikira uthenga nthawi imeneyi ndi imene Herode amene tikumuona kuti no akuchita ndi mpingo nauthira manja. Baibulo likunena kuti anathira manja komano Baibulo lonso likutambasula kuti monga mmene adathira manja mpingo ekleziyayo njira ina sadangothira manja koma adauchitira zoyipa zambiri. Sadangochitira zoyipa zambiri koma adaononga kapena kupha anthu amene adali kutumikira ntchito ya Mulungu. Ndeno chiyang'aniro chimene mungakhale nacho nchakuti muone mmene Yesu ali kulankhulira ndi mnyamata wake. Bible likunena kuti ngelo pakati pa usiku verse 8 njira ina pamene adafika ngelo akutiuza kuti adalowa nakafika kumene Petro anakhala. Mbali ina akuti anamutenga Petro ndi kumuyika mu ndende. Anamutenga Petro kumuyika mu ndende ndi mkulu ameneyi amene tikumutchula kuti Herode. Ndi akuti atamuyika mu ndende njira ina akumuuza kuti iyeyo anyamuke kapena kuti adzuke pamene anali nanyamuke iyeyo nantsate ngelo amene adali kufuna kuti atuluke mu ndende imene adakhala. Ndikulakalakitsa kwambiri kuti mudziwe ichi kuti ngakhale ife tili nayo thimu imene tikuyinena pano kuti ine ndipita, mbali ina tikufuna kwambiri kuti tikhale ndikukhazikika m'maganizo amene Mulungu amayitanira ana ake. Pamene pakuyitana anyamatawa kapena kuti akumuyitana Petro ali mu ndende kuti atuluke mu ndende mmene achoke mu ndendemo, ndipo akachoka mu ndendemo atulukemo apite akawaonetsere anthu amene asiyana nawo pamene iye amalowa mu ndende. Kuyankhula kumene ndikukumva ndikukuona ndikonena kuti munjira ina tikumuona Petro amene wakhala monga munthu amene watengedwa ndikuyikidwa mu ndende. Choyambirira kulowa kwake kwa ndende kukubwera motere. Bible likuti pamene Herode ali kumupha Yakobo tikumuona kuti wotsala mbewu akukhala Petro. Ndiye tikumuona Petro monga mene akutsala sakutsala ngati munthu amene ali pa ubwino wolalikira iya, koma tikumuona kuti akutsala pamene Herode akuyang'ana mbali ina ya moyo wake kuti amuononge. Ndeno kulankhula kwa nthano kukuti pamene mkuluyu amayika maganizo ona kuti apha Yakobo ndipo ndikumupha adi Yakoboyo, zolemba zikunena kuti molingana ndi mmene zidachitikira nthawi imeneyo ndikonena kuti Herode Agripa I amene anali mu nthawi imene Ayuda anakonzetsera phwando lawo ya Pasika, ndi nthawi imeneyi tikumuona kuti akupeza njira kapena kuti akupeza mpata woti angathe kuzunza mpingo wa Mulungu. Ndiye tikumuona kuti akutengedwa woyambirira kuphedwa nakhala Yakobo. Ndiye tikumumva kuti Yakobo anaphedwa. Njira ina ataphedwa Yakobo
mukawerenga vesi lanu linalo likunena kuti vesi lomwelo kumapeto kwaja akunena kuti atathira manja adayamba wamvesera kaye kuti kodi mpingo ukuti chani, ndi akunena kuti atathira manja ndikupha Yakobo, ndi kuti mpingo akuti pena pake tsopano adauona ukuyankhula mokondwera kuti no Petro watsala, koma Yakobo akuoneka kuti waphedwa chifukwa cha kufa kwa Yakoboku. Akuti no adayamba wamvesera kwambiri Herode kuti kodi akhristu ati chani, Ayuda amene ali mbali ya Yakobo ati chani. Ndiyeno zolemba zikunena kuti pamene adathira manja eklesia ndi kumupha Yakobo, ndi akuti adamva kuti no akuluakulu wena ndi wena amene adali opembedza nthawi imeneyo, Ayuda amene adadana kwambiri ndi kuyitanira kwa Mulungu, amene adadana kwambiri ndi ntchito ya Mulungu, tikumva kunena kuti ndi mu nthawi imeneyi tikuona kunena kuti zikuonekeratu kunena kuti mpingo wena atsegula maganizo awo kuti wena alandire mafuto, kotera kuti no adadziwa Herode kuti mpata wapezeka. Zikuonekera kuti akhristuwa akuoneka kuti mbali ina akondweresedwa ndi zochitika za ine. Ndi chifukwa chakunena kuti pamene adawathira manja ekleziyayo namthira manja ndi kuwachitira zoyipa, ndi akunena kuti napha Yakobo, ndi akupitiriza maganizo kunena kuti pakuona kuti kunakondweretsa Ayuda, ndi adamutenga Petro ndi kumugwira ndi kumuyika mu ndende. Maganizo amene ndikufuna kuti tigwirizane madzulo ano ndi kutengera nkhani limodzi ndionena kuti tikumuona mkuluyu kuti no akuthira manja mpingo, tikumuona mkuluyu kuti no akulondalonda mpingo nachita nawo zolakwika napha Yakobo. Komano interest imene ndikufuna kuti ikhalepo mwa inu ndionena kuti kodi amene anali kupembedza nawo limodzi, amene anali Ayuda enieni, adaona bwanji kufa kwake kwa Yakobo? Ndi Bible likunena kuti adaona chidwi cha anthu ena amene anali wopembedza nthawi imeneyo kuti akumva kukoma kuti Yakobo waphedwa. Mveserani ana Mulungu, pamene ndikupitirira ndi maganizo mumve kunena kuti ndipo pakuona kuti anakondweretsa Ayuda anaonjezerapo namgwiranso Petro. Njira ina adakakhala kuti Herode akuona response ya awo amene adali kuyitanidwa kuti apite akalalikire za Yesu, akuwaona kuti akuwinya ndipo akumva kupweteka, akudana nazo. Munjira ina akadachepetsa moto kwambiri Herode Agripa, sakadafika potsikimizika kuti apite chitsogolo iya. Komano akupitiliza kupita chitsogolo chifukwa choti what he has done akumva kuti zili bwino kwambiri, ndipo ali ndi support yochuluka imene akuiona Herode kuti wachita zokoma. Mveserani ana Mulungu, china chimene chikundipasa chidwi china muchione ana Mulungu akunena kuti ndipo awo ndi masiku ankate wopanda chotupitsa. Ndiyeno chimodzi nchonena kuti mudziwe kuti event yokupha Yakobo komanso kugwira kwa munthu uyu kumutengera mu ndende Petro ikubwera nyengo ya Pasaka, kutanthauza kuti dera lonse kapena kuti maiko wonse ozungulira Palestine akubwera nakhala malo amodzi. Kwatera kuti mmene akukhala malo amodzi ndi nthawi yomweyi imene akuchita gain popularity imene idayenera kubwera kuchokera kwa awo amene adawayembekezera kuti ndi Ayuda akhristu amene atembenukira kuti akulalikira uthenga wa Mulungu. Mbali imene ikubwera pamene pamuione kuti tikumuona mkuluyu, tikumuona mfumuyu kuti ali ndi chidwi kwambiri kuti no nthawi iyi ndingathe kuchita ichi, nthawi iyi ndikhoza kuchita ichi. Nthawi imene adaona kuti akhristu ayasama
ndipo akhristu akupezeka kuti mmachitachite awo sakusamala za mulungu iyayi, akusamala za wanthu. Ndi pamene iye mkuluyu Herode akunena kuti no, this is the correct time, ndingathe kuchita zimene ndingathe kupanga. Ndamveserani ana a Mulungu, akunena kuti ndi mu nthawi iyi imene Yakobo akuphedwa panali zifukwa zingapo zimene akuona kuti inali nthawi yabwino kuti angathe kuchita ndi Yakobo, angathe kuchita ndi Petro. Ndakunena kuti ndi nthawi imeneyi imene adaona kuti ndi yabwino. Ubwino wacho ndi wotani? Ndakunena kuti ndi ubwino wona kuti molingana ndi mmene Ayuda analili, adawaona kuti sakuyang'ana kwambiri za Yesu iyayi, koma akuyang'ana kwambiri za dziko. Kutanthauza kuti akuyang'ana kwambiri ma affairs amene ali mdziko. Sakuyang'ana kwambiri kuti no angathe kumayang'ana ndi kumaona kuti no akuchita dwelo maganizo awo pa Yesu ya, koma amaona kuti the whole interest ya awo amene adabwera ku Pasaka inali yochita support zimene adachita mkuluyu Herode Agripa. Njira ina pamene amapanga ali ndi attention ona kuti what is the response ya Khristu, what is the response ya Yuda. Ndikangopha amene ndakuti pongo mupha, zolemba zikunena kuti response anayiona kuti it was totally political. Njira ina imaoneseratu kuti ali kufuna anthuwa kuti no chimene angapange apezere chifukwa ana a Mulungu. Ndeno mbali imeneyi ndi imene adaona kuti this is correct, chifukwa motive ya Khristu amene anali mu nthawi ya Herode kagulu kokhulupirika kakang'onoka, chifukwa cha gulu lalikulu limene lali losamveka ndi kukhulupirika mu za Mulungu, inali kuoneka kuti yochuluka kwambiri, inali ndi chidwi kwambiri, kunena kuti wachita bwino kwambiri kuti Yakobo aphedwa. Ndipo zatikomera kuti kufa kwa Yakobo kwakhala bwino. Timuonanso wina amene atatsatire tikuganiza ife, nakhala Petro timuona, chifukwa tsiku lina adati atampana adathawa. Ndeno lero tiona amene ziti zikhalire, ndakuti that attention idampanga kwambiri mfumu iyi Herode, amene anali tinganene kuti nephew wake wa Herode Antipas, nakhala grandson wake wa Herode the Great. Akunena kuti muganizo lake anaganiza kuti no, ngati pangakhale nthawi yoti athe Khristu, this is the correct time. Ndi akunena kuti ndi mu nthawi imene adayang'anira bwinobwino, kunena kuti monga mmene zilili ndithu ndichitapo bwino kwambiri. Ndi akunena kuti anangwira Petro namuyika mu ndende, ndipo kugwira kwake, kugwidwa kwa Petro kunali kugwira konena kuti mission yoyamba yopha Yakobo yatha. Tikulakalaka mission ina timutenge Petro nayenso aphedwe. Ndeno akuti atamutenga ndikumugwira ndikumulowesa mu ndende. Munjira ina Petro akugwidwayi tsiku lina adamuyika mu ndende. Mukayang'ana mabuku anu mukapeza kuti tsiku lina mbuyomo adamgwirapo. Machitidwe chapter 5 verse yake ya 17 mukamva kuti adachoka mu ndende miraculously. Sadadziwe kuti kodi tingantaniso Petro pamene akumugwira ulendo uwu, akumugwira akudziwa kuna kuti akugwira katakwe amene akamati walowesedwa pamalo sizingakhala za simple kuti no mudzampeza ali momwemo iya. Ndakunena kuti ananena kuti pakhale magulu 4, ndipo magulu 4 mukhale oyambirira amene angakhalepo akhale ndi iyeyu, ndiye musankhe munthu amene ali msilikali wamphamvu, osati msilikali wawedewedeya, koma wamphamvu woti akamakhala pamene iye ali mbali ya kumanja kwake kukhale mmodzi, ukunso kukhale mmodzi. Kutanthauza kuti payekha kumanja
ndi kumanzere chifukwa cha kuopa kumene adali nako Herode analamulira zimenezo kuti akhale ndi asilikali awiri amphamvu within. Ndakunena kuti pakhomo pakhalenso asilikali amphamvu awiri, kutanthauza kuti tikanena kuti no akumutchinga ndekuti pamene wakhalapo pakhale msilikali ukunso kukhale msilikali. Pakhomo pakhale gate number 1 gate number 2 pakhale mphongo zazikuluzikulu zodziwa kuti no ngati angathe kupulumuka uko kuchoka abwere adzathane naye pakhomo. Ndiye zolemba zikunena kuti molingana ndi mmene iwowa adaganizira, ganizo loyambirira lilali limene lonena kuti pasakhale maganizo wena koma pakhale maganizo onena kuti antchinge munthuyu mpakana nthawi yoyenera kuphedwa. Within that period imene angathe kukhala ndekuti apezeka kuti Ayuda onse achoka mu Yerusalemu apita kwawo, ndipo akamapita makwawo ndekuti ndikhala ndi mpata wabwino onena kuti sizingakhale zoona. Mbali ina ndifuna ndikuwuzeni kuti kwawo amene anali kubwera ku Pasaka amene amachokera mayiko osiyanasiyana, koma pochoka mayiko osiyanasiyanawo panali chimodzi chimene adachiphunzira kwambiri Herode, kunena kuti ngati abwera mayiko osiyanasiyana muno, ineyo ndantenga Yakobo ndikumupha, ndiyeno uyuyo ndangwirayo ngati ndingakhale ndikuchita bwino kwambiri ndipeze mpata owunika ndikuchita investigate kuti what is going around pamene anthu amva za mkulu ameneyi kuti ndantenga. Ndiyeno zolemba zikunena kuti molingana ndi mmene anaonera Herode, anaona kuti sangathe kumunyonga within the period ya Pasaka iya, koma kuti no amunyonge iyeyu mu nthawi imene akuona kuti onse Ayuda achoka, chifukwa amadziwa kwa iyeyo kuti no sayansi imene ndayigwira mwa Ayuda, sayansi imene ndayigwira mwa Akhristu awo, sayansi imene ndayigwira mu mpingo uwu ndekuti sayansi yake ndionena kuti anthu akaunjikana pamodzi amatchulabe za Mulungu wawo amakhala limodzi. Kotera kuti uyu nangwirayo akukweza Mulungu ameneyo, kotera kuti mmene ndangwira chotere ndinacho chikhulupiriro kunena kuti nditangoti ndi munyonge pano anthu andiukira ndisapange zimenezo. That's why he was spared. Ndadziwani mawu akunena kuti pamene akumusunga mu ndende muli asilikali amene adawayika kuti iwo wayang'anire, ndekuti anali ndi protection yodziwa kunena kuti ganizo langa ili likhala successful ngati ndingapeze mpata wabwino kuti onse wachoka muno. Mbali ina ngakhale kuti Herode samakhulupirira kwambiri za Mulungu, za Yesu samakhulupirira ayi, ngakhale kuti sizimankhudza kuti Mulungu aliko wamphamvu, iyeyo chimodzi chimene adadziwa iye nchonena kuti ndikuyenera kulemekeza Pasaka amene Ayuda amapanga, chotero ndisasokoneze kuti ndiphe Petro ndi maganizo onena kuti ndisokonezanso function yawo. Chotero Bible likunena kuti monga mmene zidachitikadi kuti no adansunga mmene. Ineyo chimodzi chachimene ndikufuna ndilengeze masana madzulo ano chakuti mveserani ano Mulungu akutiyitanira ku ntchitoyi. Mulungu akufuna wina aliyense mu ntchitoyi ayigwire ntchitoyi ngakhale nthawi ya mdima, ayigwire ntchitoyi ngakhale nthawi ya mavuto, ayigwire ntchitoyi ngakhale nthawi imene mwina kusangalala kungathe kukhalapo. Nde Bible likunena kuti ndi mu nthawi iyi tikumuona kuti pa Pasaka mnyamatayu ali mu ndende. Ineyo ndapeza zifukwa zingapo zimene mbali iyi mudziwe pamene mkuluyu amaphedwa. Dziwani kuti
sakuphedwa kuti woyamba anali iyeya, koma kuphedwa kwa Yakobo kunachita kwambiri devastate kwambiri akhristu kuti moyo wawo sunakhale bwanji ati sunakhale bwino ya, chifukwa anali mkulu wawo otsogolera ntchito. Njira ina iyeyo anali mmodzi amene amatsogolera mpingo wa mavuto wa nthawi imeneyo. Koma no Bible likunena kuti ndi munthawi imene adalola Mulungu kuti mkulu ameneyo agone. Inayo chimodzi chachimene ndifuna kuti ndilengeze madzulo ano nchakuti tawuzidwa ndipo theme yathu for 5 years ikhayonera kuti ndipita, I will go. Njira ina mawoti ndipita ndionera kuti akutipatsa madzulo ano ndi maganizo ona kuti tipita ngakhale nthawi yovuta, tipita ngakhale nthawi yabwino, tipita ngakhale nthawi imene mukuiona kuti ndi usiku kapena usana. Mbali ina akulakaka kuti mu theme imene tinayo tikhale ndi nthawi yodziwa kuti tipita ameneyu kutsogolo kwa nthawi ya ntchito yathu sikukhala mtendere wokhaokha iya. Mwachitsanzo mu nthawi imene tikukhala wopanika kwambiri. Tayang'anani mmene anthu tikupembedzera, tayang'anani anthu mmene tikukhalira mu nthawi zoti tikumane za chipembedzo, nthawi yovuta kwambiri. Koma no Bible kuti molingana ndi mu nthawi imeneyo ngakhale anzathu situation yolalikira uthenga sinali situation yabwino iya, inali nthawi yowawa komanso nthawi yabwino mu nthawi imene amakhala. Ine ndifuna ndikuwuzeni kuti sikuti inali nthawi yowawa yokhayokha iya, komano inalinso nthawi yabwino ya experience yabwinobwino. Mveserani ana Mulungu ndisinapite kutsogolo, mumvesere mawu awo. Chapter 12 cha Machitidwe chikutionetsera kuti akhristu amayenda ndi chipambano, namaona zodabwitsa zikuchitika, koma death ya munthu wopembedza chifukwa cha Yesu, kufa kwake akukuona mu nthawi imeneyi. Sizikutanthauza kuti ni munthawi yokhaiya, koma ikukhala nthawi yayikulu kwambiri chifukwa mtsogoleri wawo akuphedwa. Kutanthauza kuti Satana akuyang'ana kwambiri kuti no pamene pakubwera chipambano akuchita ataki pamenepo. Ndikufuna ndikupempheni kuti dziwani ichi ana a Mulungu, mpingo wa Mulungu pamene umayenda mbuyomo asanafike chapter 12 tikuona kuti Saulo amene akutchedwa kuti Paulo akutembenuka ndi akhristu omwewa. Tikuona kuti mu nthawi yomweyi tikumuona Centurion amene adatembenuka mu chapter 10 cha Machitidwe. Anthu akuchita celebrate kumva kukoma chikhristu. Ndi mu nthawi yomweyi mukawerenga Machitidwe chapter 15 mpingo kuyamba kutchulidwa kuti ndi akhristu, kutanthauza kuti that is success imene mapezeka mu nthawi imene mpingo ukulalikira uthenga wake. Mveserani pamene akutiuza kuti ndipita kapena tikuyankha kuti ndipita, pamene tikuwuzidwa kuti pitani, njira ina akuyankhula maganizo akuti sitipita mu mtendere wokhaiya, koma tipita ngakhale mu nthawi imene mavuto ali pa dziko lapansi. Ndikuona ine moyo wanga ukumafika pena ponena kuti Satana amadziwa, ndipo mudziwe ichi kuti Satana amatiwerenga kwambiri. Akationa ifeyo kuti chidwi chathu nchofuna kupita adi, Satana amachita mantha. Akationa ifeyo kuti no moyo wathu tikukhala ngati tikupita chitsogolo komanso tikufuna tibwerere mbuyo, tikukayikakayika, ndi pamene Satana amagwiritsa ntchito kuti nthawi imeneyi angathe kuchita spoilo ntchito yake. Ndimati ndikupempheni ana Mulungu, chimodzi chimene ndifuna ndikuwuzeni kuti chimaononga ntchito, chimaononga kupita chitsogolo ndi ntchito ya Mulungu, ndikuyang'ana pambuyo, kuyang'ana patsogolo ndikumang'ana zambuyo. Komanso nthawi yomweyo ndikumachita za dziko, nthawi yomweyo ndikumalumikizana ndi zochitika mdziko, osati kulumikizana ndi chinthu zochita kumwamba iya. Mveserani ana Mulungu, ndikufika pena pomaona kuti
nthawi ina mwina timachitapo kadzibwana pang'ono mu ntchito yake, mwina timachitanso kaphete pang'ono mu ntchito yake. Nthawi zina zimachitika kutino pamene tikugwira tikufunsidwa kuti tigwira ntchito, nthawi zina timatha kukhala nayo nthawi yomakolana tokha. Ndimati ndikupempheni ana Mulungu, chimodzi cha chimene inuyo mwina kudziwa munthu amene ndikukamba nchakunena kuti Herode kuti mumuchite study bwino, you can't accuse him chifukwa anapeza loophole. Njira ina anangokhala ngati chanelo chabe, komano zazikulu zochitika zimachitika ndi awo amene anali Ayuda komanso opembedza mosakhala bwino. Njira ina nkhalidwe lawo limene linali kuchitika linali kusonyeza kuti anthu ena akhoza kulowerera. Mveserani ana Mulungu, ukafuna kuti anthu adziwe za m'banja mwako, anthu akuone kufoka kwako ngati bambo, kangana ana alipompo. Uzikangana anthu akukuona, uzikangana nuchula za nyumba mwako anthu akukuona. Ena amafika ponena kuti pamene zikuonekeramu banja lisikuyenda bwino, izi sizikuyenda bwino, izi sizikuoneka bwino, chifukwa choyamba inuyo bambo ndi mayi kapena inuyo anthu amene muli kuyendesa banjawo, pali zina zimene anthu akusuzumirani na kuonani. Ine ndifuna ndinene mawu, mpingo wa Mulungu unali ndi amuna wamphamvu kwambiri monga Petro ndi anzawo. Mpingo wa Mulungu unali ndi amphamvu kwambiri monga mmene amabwera Paulo ndi anzawo. Mpingo wa Mulungu unali wamphamvu kwambiri monga mmene anthu wena ndi wena anali kubwera ngati mmene analili madikoni akhalewo. Bible langa likunena kuti ndi mu nthawi imene Satana poona amuna amphamvu akuyendesa ntchito, kuona amuna amphamvu akupita chitsogolo, kuona amuna amphamvu akugwira ntchito yake, adafika ponena kuti gululo ayiganizire, ayione, ndipo achite nayo, athane nayo. Bible langa likunena kuti cholinga chake cha Herode the Great komanso Herode Antipas komanso mkulu amene akutchedwa kuti Herode Agrippa, nkhani yawo moyo wawo unali wofuna kuchita get rid mpingo wa Mulungu. Ndikufuna ndikuwuzeni kuti chimodzi cha chimene ndapeza chokoma kwambiri nchonena kuti pali zinthu zingapo zimene mwina kuzidziwa ndi kuziphunzira. Mveserani, phunziro loyamba limene ndikulipeza, imene ndalipeza mmene mundiona kuti Herode monga mmodzi amene adadziwa ndi kukonzetsera bwino, tikumuona kuti iye ndi asilikali ake akuyima mbali naye. Tikumuona kuti iye ndi asilikali ake akuyika chikonzetsero bwino kwambiri chonena kuti amuchite detain Petro. At the end of that detention munthu amene yaphedwe. Ndi Bible likuti ndi munyengo imene ya Pasaka atamusiya mmene analili mu nthawi imene. Zolemba zikunena kuti mumvesere mawu akunena kuti chani, chapter 12 chimodzi cha chimene ine ndikufuna kuti mudziwe, akunena kuti verse ya number 7, aonani ngelo wa Ambuye anayimirira ndi kuunika kunawala mokhala iye, ndipo anamukhoma Petro nthiti namuutsa iye nanena, tauka msanga, ndipo maunyolo anagwa kuchoka m'manja mwake. Chimene chikundikondweretsa nchakuti pamene anali kukonzetsera kuti aphedwe Petro, kumwamba kudatuma ngelo wake. Mulungu anamutuma ngelo wake, ndipo adabwera. Bible likunena kuti adankhoma, ndipo atangonkhoma adadzidzimuka. Pamwamba apo mmene ndimawerenga alanena kuti pamene Petro anali mundende anagona tulo,
tulo timene olemba mu Chingereza kunena kuti tulo timene tinali kusonyeza kuti there was no anxiety. Njira ina munalibe nkhawa mutulo take. Munthu akagona amene ali ndi nkhawa samagona, koma Petro apa kuti anagona. Pamene akugona ndi pamene akuluwo amene tikuwatchula kuti Aherodewo akukonzetsera kuti akammasule amtengere kubwalo aphedwe. Ndi Bible likuti mmwamba mudakonzetsera mnyamatayo kumtenga ngelo mmodzi ndi kubwera nkudzafika mu chipindamo. Ndipo Bible likuti atangonkhoma unyolo unagwa. Ndipo utagwa unyolo, zolemba zikunena kuti utangogwa unyolo, pamenepo adamuwuza kuti tsopano manga nsapato zako, get prepared, uvale blandi yakoyo. Ndipo adavala chofunda chake, adayamba kuyenda. Zolemba zikunena kuti adayamba kuyenda. Ndipo mkuyenda kwawo tikumva kuti adatuluka kukafika gate yoyambayo imene kudali asilikali. Ndipo gate yo imayang'anana ndi mzinda. Ndi akunena kuti pamene akutuluka, zolemba zikunena kuti pamene akutuluka adakhala ngati pena pacha akuona masomphenya. Kuti ndikuona chani. Ndi akunena kuti pamene akunkana ayenda ndi pamene verse 8 akuzindikira kuti oho, Ambuye anabwera ndi kundilanditsa manja mwa mdani. Kutanthauza kuti mmene anali mtulo, zoti panali ganizo lina loti kuli chakuti kunalibe. Ndinapita kuthekerani mu chaka cha 2000. Napeza akulu ena amakonda kundiuza nthano kwambiri. Ndakunena kuti pano pa iwe ndiwe mbusa wa namba 25, koma mbusa wa namba 22 pano pa padachitika zodabwitsa. Kotero kuti mmene timabwera ife mmawa mwake tidamva kutiuza zodabwitsazo. Ndeti kuti ndifotokozere. Ndakunena kuti anthu adakonzekera kupha mbusa amene. Kotero kuti padali chiwembu chachikulu, koma ife tidadabwa kuti mbusa sadadere nkhawa, anangolola kugona nyumba mwake ndi ana ake kumayimba nyimbo. Ndi akuimba nyimbo idafika nthawi yotino iwowo osadziwa kuti tikuimba nyimbo kenako ndikungogona onse kugona tulo. Ndi akuti ana kugona, mayi kugona, bamboyo kugona. Mmene kumati kunja kwacha anthu adayamba kunena masitore, kunena kuti mbusa amene uja ndi woopsa kwambiri. Mbusa amene uja bambo tidapita ife tidapeza chimunthu china chachitali chili pa nyumba. Ndi monga mmene timapeza chimunthu uja ife timati kodi chimunthu chimene chibwanji pochiyang'anisisa chikatenga step number 1 amafotokoza zimenezo, kunena kuti wafotokoza amafika ponena kuti chikangotenga phazi limodzi ife amene timabwera tonse kungoti wandi kumathawa, ena kuthawa ena kugwa. Ndeti langobwerera tonse. Zochitika zimenezi ndikunena kuti ndidazimva kwa mkulu amene akunena kuti ndithu ife tidaonadi kuti munthu akamati akuchitadi mokhulupirika ndi Mulungu abusawo sadafe. Kotero kuti ife tidadzidzimuka kuti abusa adachitidwa spare ku chiwembu chimene chidakonzedwa. Koma mbali ina ndi chimene ndikufuna nchonena kuti mudziwe ichi, kuti munthu akati akufuna apulumutsidwe mdzanja la Mulungu, choyambirira chimene chimabwerapo mchakuti sangathe kuona mmene dzanja la Yehova lingathe kumuchitira save mbali ina. Koma zizindikiro zimene zingathe kuchitika amadziwa kuti Yehova adali momwe. Ndi mbali ina ndifuna kuti mumve mawawa kuti
mkulu uyu atagona tulo anthu nakonzesera zomufuna kumupha mkulu ameneyi chimodzi cha chimene ndikudziwa ine nchonena kuti adagona opanda nkhawa ina iliyonse koma akudalira pa Yehova Mulungu wakumwamba. Mbali ina tikayitanidwa mu ntchito ya Mulungu mtitumidwa mu ntchito ya Mulungu dziwani kunena kuti chopambana chimene chiti chibwera kumeneko sichikhala chochitidwa realize ndi iwe iya koma chimachitidwa realize ndi anthu ena chimakhala chipulumutso kwa anthu ena chimakhala chiyang'aniro kwa anthu ena kuti Mulungu achita zazikulu chifukwa cha mkulu amene akuchita ntchito iyi. Ndinati ndikupempheni kuti chimodzi cha chimene mungayenera kudziwa ndi chongovomera kunyamuka. Petro anangofunsidwa kuti nyamuka tiye unditsate, nyamuka tiye tiyende, ndipo Petro adayamba kuyenda. Bible likunena kuti mmene amayenda amakhala ngati kuti is dreaming kapena kuti there is a vision imene akuyiona. Ndifuna ndikupempheni ana Mulungu chimodzi cha chimene picture imene adali nayo Petro ndi akuti andiuza kuti ndinyamuke. I think amene akundiuza ndi Mulungu. Ndani ndikupempheni madzulo ano kuti mukauzidwa mu ntchito ya Mulungu kuti tiyeni tipite zikutanthauza kuti musamafike potita kuti mphamvu zanga ndipita koma kuti Yehova akunyamuleni pamene muli mukagwire ntchito yake ya Mulungu. Ndipo Yehova mumuone kayaziyazi kuti akundituma ndikufuna ndigwire ntchito yake mu chitsikimizo cha mphamvu imene andipatsa. Mveserani ana Mulungu. Pamene Bible likunena kuti adali mundende, ine ndifuna ndikuwuzeni kuti adali mundende. Ndipo pamene adakonzetsera kuti no akufuna kumupha, adali kukonzetseradi kuti afuna kumupha. Petro anali pafupi kufuna kuphedwa. Ndipo monga mmene tikumuonera kunkonzetsera kothina kwambiri kuti asilikali achingire asafike pomupha. Ndikufuna ndikupempheni kuti mudziwe ichi. Mu nthawi imene inuyo mukuonetsera kuti mukufuna kugwira ntchito ya Mulungu mumakhala zotsamwisa zambiri, mumakhala zopinga zambiri, koma muzopinga zimenezo Bible langa likunena kuti mumakhalabe ndi Mulungu ali nanu akukutsogolerani. Ndipo muzopinga zimenezo dziwani kuti ndi ntchito ya Mulungu. Ntchito ikapanda kukhala ndi zopinga imene si ntchito ya Mulungu. Ntchito ikamakhala ndi zopinga imene ndiye utumiki wa Mulungu. Ndifuna ndikupempheni kuti mudziwe Petro pamene adali mundende amadziwa kuti ali pa nkhondo yomenyana ndi Satana njerekezi. Dziwani kuti tili pa nkhondo yomenyana ndi Satana njerekezi. Ndipo ndi mu nthawi imene ife tikagwira ntchito ndi kufikira kumapeto tidzaona chipambano chikuchitika ngati tikuona masomphenya. Fwa chani tikunena mawu amenewo? Ndifuna kuti ndikuwuzeni kunena kuti Satana amene ali olimba kwambiri ndipo Satana amene ali ndi zithunzi zochuluka kwambiri mu ntchito ya Mulungu ali nazo zithunzi. Amadziwa kuti ichi ndi chipambano, amadziwa kuti kundikulephera, amadziwa kuti ichi akupita chitsogolo. Ndiye ndikuwuzeni kuti akamadziwa zimenezo inu mukhale ndi nzeru zochokera kumwamba kuti mudzidziwa kuti chipambano ndi ichi, kulephera ndi uku, ndipewe ichi, ndikhale ndi ganizo ili lonena kuti ndigwire Mulungu wanga amene angathe kunditsogolera. Pamene tikupitilirani maganizo otsiriza kumapeto dziwani chimodzi cha chimene mwena kudziwa kuti Mulungu wakumwamba akukhala naye Petro, ndipo ni mundende imene akukhala. Inuyo mukumuona Petro ali mundende koma chithunzi chimene mungathe kumuona nacho mumuone kuti akugwira ntchito ya Mulungu. Bible langa likunena kuti pamene adali mundende ana a Mulungu anali kupemphera. Pamene anali mundende ana a Mulungu anali kupemphera. Dziwani chikunena kuti zingavute zingatani pamene inuyo mukugwira ntchito ya Mulungu dziwani kunena kuti nthawi yokhayonso Satananso naye amakhala ali ndi zake zimene akuzidziwa. Pamene inuyo muli kupemphera kwambiri dziwani kunena kuti nayenso Satana akukunga mizu yake. Koma chimodzi cha chimene ndifuna kuti mudziwe, chimodzi cha chimene Herode adayenanso kudziwa ndipo chimene adachita confirm nchakuti adapeza kunena kuti anthu a Mulungu ngakhale utenge nzeru iyi ndi nzeru iyi komano sungakwanitse. Mveserani, Satana amadziwa kuti mukayima ndithu nji mwa Mulungu sangathe kugonjetsani. Dziwani kuti timu ya Mulungu ikupemphera nthawi imeneyi. Dziwaninso kuti nthawi yomwe maplani akuya kwambiri akuchitika mu nthawi ya ufumu wake
kuti no pakutha pa njira zimenezo ndiye kuti Petro akuyenera kufa. Komanso mbali ina Mulungu ndi anthu ake ali kupereka chipambano chakuti pakutha pa service yake agonje mkulu wotchedwa Herode. Ndifuna masanano madzulo ano mudziwe chimodzi chimene muyenera kudziwa nchonena kuti whether dziko lavuta kuli COVID ativutitsa kwambiri, koma dziwani kuti nthawi yomweyo there is God in heaven who can defeat COVID. There is God in heaven who can even defeat the devil. There is God in heaven who can always do wonders pa mioyo ya Khristu amene ali wokhulupirika. Earnest prayer inapanga mkulu kuchoka mundende. Earnest prayer can defeat all the barriers zimene mukakumane nazo. Palibe chimodzi chimene mungalephere ngati mutakhala wokhulupirika. Ngati mutakhala wokhulupirika mpemphero lanu, Yehova adzakugonjetserani. Ngati mutakhala wokhulupirika machitachita anu, Yehova adzapanga ntchito yanu kukhala pamwamba. Yehova amakhala nanu ngati mukhaladi muchoonadi. Chimodzi chimene adanena mkulu wina otchedwa kuti Hatton, ananena kuti chimodzi chimene adapeza mu mapemphero, adapeza kuti akhristu owona nthawi zonse amagonjetsa. Amen. Akhristu owona nthawi zonse amatani ati amagonjetsa. Palibe chimodzi chimene mkhristu owona mtima, Khristu okhulupirika, Mulungu angamulekerere kuti china chilichonse chichitike mwa iye wopanda cholinga chake. Ndimati ndikupemphera kuti Yakobo akufa tikumuona akumwalira chotere. Tsiku lina mukumkumbukira Yakobo chapter 26. Machitidwe chapter 26 akufotokoza kunena kuti adapita tsiku lina ndi mchimwene wacho verse 35 mpaka fika 40. Mchimwene wacho Yohane akunena kuti ineyo ndi mchimwene wangaye ine ndikhale kudzanja lamanja kudzanja lamanzere. Moninga ndimene zilili magazi athu ndi otero. Ndakunena kuti akukhala dzanja lamanja kapena kudzanja lamanzere sizikutanthauza kuti ndingathe kutero, koma Mulungu ndi amene angathe kupanga zitati zimenezo. Mveserani ana Mulungu. Ndi pa nthawi yakunena kuti kumwa zonadi kumwera chikho ichi ndi kumwa ine umwa. Ubatizo umene ndikubatizidwa iwe ubatizidwe. Bible langa likunena kuti kumwalira kwa Yakobo kunadabwitsa kwambiri anthu, koma Mulungu sikunadabwitse. Chifukwa Yakobo apa akuchita graduate. Chifukwa Bible likunena kuti kumwa chikho chimene ndikumwera mumwera, mavuto amene ndikulowamo inunso mulowa. Kutanthauza kuti ubatizo amene ndikulowa ine inunso mutani ubatizidwa. Njira ina Yakobo akufa not in the sense ngati imene mukuganiza ndimene ndikuganizira, koma this is a graduation imene ikuchitika pamaso pa Mulungu wakumwamba. Ndipo sakumuona kukhala failure. Mulungu za uzimu apa sakuonedwa Yakobo ngati olephera iya, koma kuti wogonjetsa wopambana. Kwa Yakobo tsiku lina tidzapezana naye mfumu wakuchani ati wakumwamba. Ndiye chifukwa chake madzulo ano ndifuna ndikuwuzeni kuti ndi mu nthawi iyi imene amuna ndi akazi tikuyenera kukhala ndi maganizo awo odziwa kuti pamene tikunena kuti tikupita ife kukagwira ntchito, dziwani kunena kuti tikukagwira ntchito, ndipo tikugwira ntchito imene tsiku lina tikuyenera kudzapezeka naye mfumu wakumwamba. Whether tili omwalira kapena tili amoyo, mbali ina adzatipeza Yesu titamwalira kapena tili amoyo. Koma Bible likunena kuti ndi mu nthawi iyi tikakhala okhulupirika tidzaona the success ya ntchito imene Mulungu amachita pa anthu okhulupirika. Nditsirize ndi maganizo awa kuti mveserani ana Mulungu. Chimodzi chokondweretsa kwambiri nchonena kuti tikumuona Mulungu wakumwamba akuchita ndi anthu ake. Ndi Bible likuti ndi pamene dzanja la Yehova likugwira Petro, ndi pamene akhristu kapena kuti asilikali a Herode akugonja. Ndi pempheni kuti mudziwechi kuti Mulungu amene mukunkhulupirira ndi Mulungu amene ndikukhulupirira ine ndi inu nomwe ndi Mulungu amene ali ndi zigonjetso zosiyanasiyana. Mkulu wina otchedwa F.F. Bruce akunena kuti chapter 12 cha machitidwe ndi chapter chodabwitsa kwambiri
chifukwa chikumabwereza za zodabwitsa zimene mulungu amachita. Mu nthawi imene tikumuona Petro akutuluka mu ndende ndi angelo, kufikira kuti potuluka akutuluka ngakhale knowledge ya asilikali asakudziwa china chilichonse, akutuluka nakakulumikizana ndi mpingo wotsalawo. Ndakunena kuti tsiku lina munthu wina amene adali kulalikira mu mzinda wina za uthenga wabwino adafika ponena kuti adamgwira ndikumutenga ndikumponyera mu dzenje lakuya kwambiri. Nde dzenje limeneli amayikamo anthu ochuluka amene munjira ina anthu onka mkati mwa dzenjeli amakafera momwemo. Nthano likunena kuti izi ndizochitika chifukwa mkuluyu akunena mu buku lake kuchita komenti za chapter 12 ndizo dabwisa zimene mpingo wa mulungu wakhala uli kuonetseredwa. Ndakunena kuti mkuluyu atangwetsera menemu, usual thing chimene amapanga anthu amangwetsera munthu ndikumutsekera, ndikutenga makiyi ndikusunga makiyiwo, munthuyo ndikumakhala amuchita identify kuti ndi munthu woti asungadi makiyi nakhaladi wokhulupirika. Ndakuti anamtenga amene ndikumponya mdzenjeri. Chibodzi cha chimene chidaonekera nchakuti patakhala 2 days mkulu ali mkati mwali ni moyo, adangomva pamwamba pa dzenje kutsegula, ndipo dzenje linatseguka. Anaona ndithu kutseguka kwa khomo mwamba kuti mwatsegulidwa. Ndi akuona chingwe chonga ngati ichi chikugwa, nde chili ndi huku pansipa. Njira ina pamene amagwa mkuluyu anakagwa ndikuthyoka mkono mmene amati ali mdzenjemu for 2 days, mkono uli wothyoledwa poti sangathenso kugwira manja awiri chingwe chimenechi. Ndanamponyera chingwechi nanena kuti mmene tikukuponyera chingwechi tikulakalaka kuti iweyo ugwire chingwecho, komanso chili ndi huku, ngati pali vuto utenge phazi lako uponde pamenepo. Ndi adapangadi zimenezo ndikuponda pamenepo. Nthano ikunena kuti anthu anakoka, munthu anatuluka kunja. Ndipo atakutacha mbali ina nthano ikunena kuti atangotuluka kunja, okoka aja sadaonekenso ya. Adafuna kuti achite realize, analephera. Kenako mkulu uja kutacha adayenda ndikupitanso komwe adamangidwa kuja, ndikumayamba kulalikira komweko. Anthu adayamba kulengeza mawu kuti mkulu uja amene aponyedwa mdzenje uja watulukako. Ndi akuti adamgwiranso ndikumutenga ndikafika naye pamalo pamene anali kumweruzira koyamba. Nde mkulu adafunsidwa, werezi ndakufunsa kuti ujeni yako ili kuti iwe watuluka ndi kiyi wako ali kuti amene watsegula naye. Ndakuti ine sinatsegule ndi kiyi, anthu amene anditulusa ndikuwadziwa. Ndakunena kuti adafufuzana, nde kukampeza mkulu amene anali ndi makiyi. Ndakunena kuti ine tulu kiyi ndi uyu ali umu, koma zakudzenjeko sindikutani ati sindikudziwa. Ndakunena kuti okay, ngati usakudziwa chachitika ndi chani pa dzenje. Ndakuti sindikuona kukutsegulidwa. Bible likunena kuti adatsegula dzenjeri. Munjira ina comment yankulu amene akuti adatsegula dzenjero sakudziwika ngakhale mpaka pano, koma zolemba zimene amalemba pochita comment chapter 12 amanena kuti ndi chimodzi cha zodabwitsa. Yakobo ataphedwa, Petro atatuluka mu ndende, zina za zimene akhristu adali kukumana nazo kumapeto a nthawi imene adali kukhala zinali zodabwitsa ngati zimenezi. Madzulo ano ndifuna kuti ndinene mawu kuti tili nayo nthawi imene Yehova watipatsa, nthawi imene akunena kuti tilalikire uthenga wa Mulungu, ndipo tikatumidwa tisafike pena powinyaya. Ndikukumbukira nthawi ina pamene mmodzi atawuzidwa ndidzatuma yani mu buku la Yesaya, ndidzatuma ndani? Nda Yesaya akufotokoza ndili pano mtume. Mbali ina ganizo limene thimu yathu tili nayo ndiona kuti mu zaka 5 years pasakhale kuwinya mu ntchito ya Mulungu,
pasakhale kulephera mu ntchito ya mulungu. Tikuyenera kuti ifeyo tikafunsidwa tigwire ntchito monga mmene amuna wadali kugwirira. Zilibe kanthu kuti tikugwira ntchito nthawi ya mdima, nthawi imene covid ikuvuta, koma Bible likuti ndi mu nthawi imeneyi Yesu akufuna inu pamodzi ndine kuti tilalikire uthenga. Zilibe kanthu kunena kuti tikhala pampanipani kwambiri mmagwiridwe athu a ntchito, koma Bible likuti tikhale okhulupirika. Amene tikakhala wokhulupirika ndi mapemphero, Bible likunena kuti tidzakhoza. Madzulo ano ndikulakalaka kuti ngati chitakhala chotheka, Mulungu angathe kukonza chabwino, Mulungu angathe kuchitira ubwino ana ake, achitire ubwino amene tili mu msonkhano uno, achitire ubwino amuna ndi akazi amene tikumvera uthenga, achitire ubwino amene amuna ndi akazi amene mukutionera pa TV, achitire ubwino amuna ndi akazi amene tikumva uthenga kwina kulikonse. Chifukwa Bible likunena kuti ndi pamenepo pamene ifeyo tikuchilimika kwambiri kukonzetsera kuti Satana agwetsedwe, ife Mulungu wathu apambane. Ndi nthawi yomweyi tizikumana ndi zophinza zochuluka, koma that will not hinder God's work. Ndimati madzulo ano ndinene mawu kuti no kwa ife amene tikufuna tigwire ntchito ya Mulungu, kwa ife amene tikuti Mulungu atithangate, ndikulakalaka moyo wanga ndiwike mu ntchito yake. Ndikadakonda madzulo ano kuti tikhale nawo moyo ngati wa amuna ndi akazi a nthawi imeneyo. Dziwani kunena kuti nthawi yakale anthu amalola ngakhale kufa chifukwa cha dzina la Yesu Khristu. Nthawi yakale anthu amalola ngakhale kuponyedwa mu ng'anjo zotentha za moto chifukwa cha dzina la Mulungu wakumwamba. Nthawi yakale anthu amalola kuti Mulungu akhale ndi kumasuka asankhe kuti akufuna Yesu kapena akufuna iye Mulungu wakumwamba, akufuna Satana njerekezi. Madzulo ano ndikufuna kuti mundimvesere maganizo otsirizira. Zilibe kanthu kuti kuli covid kunjako, koma there should be ways, pakhale njira zakuti uthenga wa Mulungu ufikire pena paliponse. Uthenga wa Mulungu ufikire kwina kulikonse, anthu amve zakuti Yesu Khristu akubwera. Pamene ndikuona madzulo ano chithunzi chimene chidapezeka kwa abale ndi alongo, pamene tikutseka mawu ake, pamene tikufuna kuti tipita ku manyumba athu, dziwani kuti chimodzi cha chimene amuna ndi akazi amene adalipo mu nthawi ya Petro, mu nthawi ya Yakobo, sadapume kupemphera, sadalole kuima ndi mapemphero. Bible likuti pamene adali ku nyumba ija amapempherabe, pamene adali ku nyumba ija amapempherabe mpaka na Petro adafika ku nyumbako. Ndikunena kuti ndatulukamo mu ndende. Ndifuna ndinene mawu kuti tisaime ndipo tisakhale pansi. Anthu fe tiyeni tipiteni chitsogolo ndi uthenga wa Mulungu, tiyeni tiloleni beni kulalikira uthenga wake, chifukwa Yesu Khristu akubwera posachedwa. Pamene akubwera ndi pamene ife tikudziwa kuti nkhondo yakhala yatsirizika ndipo yatsekedwa. Madzulo ano ngati alipo amuna ndi akazi amene akunena kuti no, ndili pano mtumeni, ndikulakalaka ngati nkotheka nane ndigwire ntchito monga mmene akale adagwirira, kugwira ntchito opanda mantha ngakhale kunja kukugwedezera kotere, kugwira ntchito mosaopa ngakhale zinthu zikuvuta chotere. Ine ndine mmodzi wa iwo, ngati mpali maganizo ona kuti inunso mukulakalaka kuti Mulungu wanu akutsogolereni pamene tikuti msonkhano tikuyamba, tikulakalaka ngakhale tiyambire mu msonkhano omwewo tizibwera tsiku ndi tsiku kuti no Mulungu atipatse mphamvu zapadera zogwirira ntchito yake. Ngati alipo amuna ndi akazi amenewo, mungathe kukweza dzanja lanu, Mulungu atithangate, titseke maso tipemphere. Atate wathu, Mulungu wathu wakumwamba, pacha ubwino umene muli nawo, mwatilola kumva mawu anu kudzera mu mbiri za amuna akale amene mwapaderadera mwalola kuti iwo kuonetsera kwa mbiri zakalezo zitilimbikitse ife. Tayimika m'manja athu, tikumva kuyitana kwanu, ndipo tikumva mmene mwatikhomera, tikulakalaka kuti Mulungu wathu tiyende nanu monga Petro mmene adayenda ndi inu. Mulungu mutitsogolere, mutichitire chifundo kuti pamene tikubwerera mutiyendetse bwino, mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, amen. kumaliza utumiki wathu wa madzulo ano, ndipo pamene tamalizira madzulo ano
tibweranso pompano mawa kuyambira nthawi ya 8 o'clock. Ndifuna ndilengeze program ya mawa kuyambira 8 o'clock lekeza 9 o'clock zaka ndi devotion imene akutipangira ndi pastor Kuziona. Kena kuchoka 9 o'clock lekeza 10 o'clock pazakhala bible study imene azatipangire ndi pastor Mbalame. Kuchoka 10 o'clock lekeza 11 o'clock tizamva za utumiki wa ana komanso wa amayi umene azatitsogolere ndi mayi Mirandu. Kenako kuchoka 11 o'clock lekeza 12 o'clock tizakhala ndi utumiki umene akuzatipangira ndi president a Malawi Union Conference Pastor F Kuyama. Masana kuyambira tikangochoka utumiki umenewo tizakhala tikozetsera sabata mpaka na nthawi ya 5 o'clock pamene zabwere pompano komanso amene tikutchera mawere satu komanso ma TV tizakhale tili pamenepo chifukwa zakhala tikutsegula sabata nthawi ya 5 o'clock alekeza 6 o'clock. Ndipo 6 o'clock alekeza nthawi ya 7 o'clock tizakhala ndi utumiki wa evangelism umene akutsogolera azakhala Pastor Nsuka. Kenako zakhala ndi utumiki womalizira wa tsiku la mawa umene azatipangireso ndi president a Malawi Union Conference Pastor Kuyama. Pakali pano ndiyitane abusa aphaiya kuti azatimalizire utumiki wa lero komanso kutsegulira mwapadera ntchito ya msonkhano wa misasa wa chaka cha 2021. Pastor Phaiya. Funa tukoze eda moyo tukoze tonse amene tinabwera pano pa mpingo wa Majesty Church pamene tikuchitira msonkhano wathu monga mmene afotokoza komanso monga mmene tikudziwira kuti msonkhano wathu uli live pa Hope Channel komanso pa liwu la chiyembekezo. Chotero nthawi zimene eda afotokoza zoyambira msonkhano sizikusintha 8 o'clock ndendende chifukwa cha maprogramu apa radio komanso apa TV tizakhala tikuyamba. Ndifuna ndidandaulire kwa ife akhristu amene tikumabwera pano pa Manja SD Church kuti tiyesese ikamazati 7:45 mamawa chifukwa ndi tsiku la holiday tizakhala tili pano kuti tizadalisikire limodzi. Kwa ife anzathu amene takhala tikusatira msonkhano wa chisisimuso kuyamba Sunday kufika tsiku la dzulo komanso mwaonera nawo maprogramu amene analipo tsiku la lero, tifuna tikupempheni kuti kukacha television yanu komanso radio yanu mutayitsegula ndithu kuyamba 8 o'clock kuti no tiyendere limodzi monga mmene takhala tikuyendera kuchokera Sunday. Pa nthawi ino tikhala ndi pemphero losirizira kenakono tibalalika kumapita nyumba zathu. Tiyeni tiseke maso kuti tipemphere. Mulungu wathu wokonda amene muli kumwamba, tikuthokoza chifukwa cha zonse zimene zachitika tsiku la lero. Presentation ya Youth Ministries imene apereka Pastor Chadereka komanso ulaliki umene walalikidwa ndi mtumiki wanu Pastor Katero amene ndatsogolera athu oyang'anira busa kuno ku chigawo chakumwera. Zonsezi Mulungu wakumwamba zikhale zolandirika pamaso panu. Mulole Yesu Khristu kuti pano pa Majesty mu nthawi ino ya winter pamene tili ndi msonkhano otere ana wanu apezepo chipulumutso chawo. Osati ife tokha amene tikuwera pano koma ngakhala anzathu amene akumvera pa radio komanso kuonera zochitika pa television. Mulole Yesu Khristu matumiki amenewa akasinthe machidwe athu ndi kutikonzesera pamene mukubwera posachedwa apo kuti tonsefe tisapezeke mu ufumu wanu. Kwa ife amene tinabwera pano tikhala tikubwerera nyumba zathu, tikupempha Yesu Khristu kuti no mutiyendese bwino. Mukuleni Mulungu wathu, ife tichepe pamaso panu mu dzina Yesu Khristu mpulumutsi wa moyo. Amen. Zonse zimene zachitikazi ndikulengezesa kuti msonkhano wa misasa wa winter wa chaka chino cha 2021 okonzedwa ndi South Malawi Conference wasegulidwa sopano. Mulungu wakumwamba adalitse msonkhano wake. Haleluya. Zayenda na ye mbuye wanga
monsenza kalanaye yenda naye mutendere mavuto zayenda naye mumavuto monsenza kalanaye yenda naye mutendere mavuto zayenda naye mumavuto monsenza kalanaye